Tuko mitaani, nishatembea, mlikuwa mnanituma wasanii ambao labda wapo, walikuwepo, wengine wapo wanafanya zaidi ya kila ambao wanafanya, na kuna wengine labda huwezi jua kinafanyika nini. Na ndio maana kama MC Vajo Mlezi tuko mitaani kwa ajili ya kuletea kila ambacho kinajiri kwenye industry na mambo inakuwa iko safi. Na leo niko maeneo ya River ndani ya number 1 records, na mambo leo kama kawaida kuletea mkali ambao kila wakati akiingia kwenye mic bas mambo inakuwa iko safi. None other than mambo inakwaje? Mimi ndo main chick side plate wa kule moto, usibishane na serikali juu utachoma foto moto, na bado naongezea petrol, ni SOSUUN na dawa ya moto So nimekuja kama dawa ya moto hivi basi. Karibu sana, it's been a while. Kuna watu wamekuwa na hawafuatilii, labda walipata uliendaje, lakini tukasema mazee kama kupitia channel MC Vajo lazima SOSUUN aweze kutuelezea. Karibu sana ndani ya MC Vajo Mlezi Show. Asante sana. Mimi unajua mimi ni artist moja. Hauwezi sema exactly yuko ama hayuko. Niko tu mahali yani ya. Yani brand yangu kuwa tu na nashukuru Mungu ya. Huwezi sema ati mara sijui alipotea ama mara yuko ama I'm just somewhere kwa sababu nafanya muziki kama kitu napenda. Unaona? Ndio maisha yangu. So hata watu wanasema sijui kwa uliona wimbo wangu na Bahati, mambo ya mwesh. Yeah. Ngoma imefanya poa. Tumefanya na Bahati na Saru, Diana ako hapo ndani. So ni ngoma imefanya poa. I don't know, sijui pengine mimi si artist na napiga kelele sana Kiki. Ni kwa sababu tu mimi ni artist na follow, napenda tu what I do. I just love what I do. Wasa usema trust the process, lakini leo SOSUUN anasema now it's time the process to trust you. The process has to trust me because unajua ni gift ya Mungu amekupa, so ikikupatia pressure inakuwa very challenging so mu try tu sana gift yangu isini enslave isinifanye nione watu sasa hiyo wanafanya hii, acha nifanye hivi, acha nifanye mimi naombanga tu hai, alafu naomba afya, alafu nasema Mungu wewe tu ni direct. I feel like doing this, I do this, I feel like going this direction, bora tu yani nyota yangu iko tu mahali tu. Kiniona tu bado umekutana na mimi uko na tu SOSUUN. Kabisa. So maybe nikikurudisha nyuma kidogo, maybe kuna msana nataka kujua who is this SOSUUN? SOSUUN is a lady that came into the industry at we were very young. Tukiingia tulianza very young. Kama tu hivi venye naweza sema kina Trio hivi venye namuona juu ni mdogo tulianza tukiwa wadogo sana, and then si tulikuwa tu tunafuata what is supposed to be. Tulifanya organic without kununua views ama vitu kama hizo. Naona bado unaweza kumbuka jina SOSUUN. Lakini kuna artist wengine wametokea baadaye, haujijui uko wapi kwa sababu unanunua views. So huwezi jua fan wako ni nani, unanunua followers, huwezi jua ni nani exactly. So watu wanapenda kuniuliza SOSUUN, how come bado uko kwa game? Bado unaweza fanya hivi na vile. Nasema ni kwa sababu I'm true to myself. Nikipata 5,000 viewers au ni wangu, lakini najua nikitokea mahali mtu ataimba huo wimbo ama atautaja, unaona? So SOSUUN is just a lady mwenye I'm very persistent and I respect art so much. Alafu pia napata respect sana from my peers. Ni vizuri wewe ni msanii unarespectiwa na mafans, lakini hakuna kitu satisfying kama kukuwa respected with your peers. Watu wenye pia wanafanya huo muziki, wakikuona wanaheshimu because wanajua what you have to put in. So every day I wake up na napata bado niko na passion ya music, na najua that's the only thing I can do. So some people think I'm aggressive, some people think I'm harsh. Watu wengine hata huko nje muziki wanadhani SOSUUN ni mkali. Siwezi jua labda mkali kwa mic pengine lakini ni venye tu I'm always straight na kitu yenye nafanya. Nikisema nafanya kitu fulani I go for it, hata kama ni challenging I just go and do it. SOSUUN back in those days, back in I think 2015 ndo tulianza sasa kukuona. Na ulitokea maybe ilikuwa lebo ya Grandpa. So Grandpa Records was an
amazing record label. Hiyo ni kitu moja I say it all the time because time ya Grandpa Records hata Wasafi wako wanatuona sisi. Unajua hata walikuwa wanaweza kuja huku kuangalia na watu wanafanya vipi. That's why najua the importance of a record label, So tulikuwa tumejipanga, tulikuwa tunapenda muziki sana. And then sijui vyovyote venye kulienda, kila mtu kuna venye alistabilize jina yake. SOSUUN ni SOSUUN. Hata Refiga ni Refiga. When you go to the artists that were in that studio, bado watu wanajielewa sana. Na bado wanapenda muziki sana. So from that time tulikuwa, by the way pia unajua watu wanapenda kutuona, wanaona nilikusikiza nikiwa high school pia si tulikuwa wadogo tulikuwa wadogo. Kuna pia vitu tu kwa tunaelewa kwa music at that time. But ilikuwa njia yetu ya kugrow. Sometimes things happen so that you open up and grow into other things. But we are still to kama Refiga, we still talk. We are still very we talk to each other as buddies, as friends. Na tunajua what we created for the industry. This I'll say honestly, time yenye Grandpa Records ilikuwa, hata music za nje zilikuwa zinachezwa Kenya sana. Yani tulikuwa, unakumbuka ulikuwa unaenda mahali tu unasikia, yani hiyo ilikuwa ina protect industry ya artist wenyu wafaidike hapa kwenyu. So venye Grandpa Records pia ilikatika, tukaona tu channel za nje, ma country, kila mtu anaingia tu Kenya, mashow watu wanalipwa sijui milioni ngapi, lakini artist wa nje. Lakini tumeona the same thing doesn't happen to Kenyan artists. Hao waendi huko nje lakini si tulienda huko kwa it was amazing. Kwanza tulienda Mwanza show fulani as Grandpa Records. It was Kenyan music, kuna venye ina potential sana na ina bidii sana. But I think it's important we go back to the drawing board and just go to the record labels. Hizo ndo zilisaidia industry ya Kenya for a long time. Like kama tukiwa chuo, si tukisikiza Calif Records, kina Nonini, kina Jua Kali walikuwa under, akina Jimwa, they were under record label. So si tulikuwa ngatu tunawasikiza na tunabambika sana. Then unaenda Ugopa unapata kina Amania, kina Wahua, kina Nameless. It was hizo record labels zilikuwa zinasaidia. Sahi na realize how important it is. Na hata tukiangalia kwa market, Bongo inafanya vizuri kimziki saizi, lakini tunakam tena venye inafaa wanafanya vizuri, but ukiangalia artist wanafanya vizuri wako under a record label. Because it's an umbrella, it shields an artist, inakuprotect from a lot of stress, inakuprotect from just so many things. So I think industry yetu, can you talk to them kindly, iyo kelele? Industry yetu bado ina need record labels. Ukienda hata US and the UK, let me say just the US, artists wenye watu wanajua kama kina Beyonce, kina Rihanna wako under record label inaitwa Rock Nation. DJ Khaled under Rock Nation. Kanye alikuwa under Good Music. Good Music iko under Rock Nation. Kendrick Lamar, watu wote, unaona? So kuna importance ya kukua under a record label. Very, 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 very important. Akina Davido, hizo vitu zenye ni Obio, I think yake Obio ni ya Drake. So I think when we come back home, hata uko Western iwe wapi, ni vizuri sana artist wenye watakubali na wakwe na heshima na wakwe na tabia nzuri na wapende kazi yao, wakwe focus na wakwe under a record label. It will really help them a lot. Because sisi after Grandpa Records ku break, we haven't had a big record label in Kenya tena kama hiyo. Lakini mafans walienjoy, media zilienjoy, clubs zilienjoy, events tulikuwa tunatokea, tunapiga show paka fan anajua amekuwa satisfied. So I think it's still very, very important for artists to accept to be guided and being shown hapa tuende hivi and be protected, kwa sababu msanii ndio utaona huko, mimi nimehit, nikilipwa 100,000 ni yangu peke yangu, mahitaji ni yale. Unajua talent yako kama inakulisha wewe peke yako, hiyo si haikufaidi. Talent yako inafaa ikuwe able kuemploy.
watu wengine na ilishe pia watu wengine. So I think for a good artist who will understand that naweza kula kidogo kidogo lakini muda mrefu kushinda ni kule mingi mwaka moja alafu that's it. Yeah. Habari ndo hiyo. Kama labda nitakurudisha nyuma kidogo, sababu nilikuwa nimeongea na Jua Kali hapo nyuma. Akaniambia ndo music ya Kenya ilikufa, na labda sababu kulitokea matumizi mengi zaidi ya internet. So unapata kama uwezi zuia fan kutafuta kitu anataka huko nje. So ndo I think ndo iliingiza music za nje ndani. But yeah, pia alisema upande wake pia kuna ngoma zinachezwa huko. About record labels, tumekuwa tunapata malalamishi mengi zaidi kutoka kwa wasanii ambao wanasema kuna records labels ambazo zinawanyanyasa. Na hiyo I think nilipata maoni pia kutoka kwa Clever J kutoka Uganda. I think unamuelewa Clever J ile campus girl. Huyu manzi wa nani wako. So akaniambia yeye aliamua pia aende kivyake, sababu I think na tumeona wasanii wengi pia hapa Kenya wamekuwa natoka kwenye record labels. Labda ni nini ambao labda ukisema hivyo labels zichange, njia gani ambao mwafaka wanaweza kuwa ndo waweze kusikizana na wasanii, ndo wasione wasanii wanaumizwa, ama label isione kama msanii anaenda nje ya maagano? Hata nashukuru Mungu sana nilikuja nikadecide like to be a record label owner, yeah. Before when you are an artist kuna vitu zenye unaweza kosa ku understand. But now I live both worlds. So I understand being a record label owner and an artist, and I think mimi ndo the only person now I can explain to the industry well. Yeah. So when you start a record label hakuna kitu yenye artist ana generate. Wewe ndo unatoa. Lakini artist anakuwa impatient. Unaona? Anaanza kufeel ni kama sasa time yenye jina yake ina peak tu hivi kidogo. Yes, sasa anaona now I can do this. Unaona? Lakini the days that you are investing and putting in and not sleeping and trying to invest in this artist, hiyo time yana enjoy na ajue ulali ukipiga masimu na msanii yana enjoy akipanda. Unaona? And then kidogo tu hivi anatoka. Sasa saa yenye unafaa uanze kufaidi pia wewe kuingiza mapato nini ya studio. Yeye sasa ndio hiyo time yenye anaona ni kama sasa unaanza kumkulia. Ni kama unamkulia. But you see, I've never talked about this artist because watu wanadhaningi ni kama kunaweza kuwa sijui na shida gani. Na najua hii by the way hata inaweza push this interview further. I want to talk about Femi One. Femi One, she's a rapper, and then kuna time yenye industry ilikuwa imetuweka ni kama a beef or whatever it is. But as a rapper, and I'm respect before I can even go ahead and say this. Femi One is one artist mwenye ame demonstrate loyalty to a record label for they must be 8 to 9 years. 8 to 9 years kaka Empire. Lakini ona penye yuko as a rapper. But most artists pia wenye wakuaminia hiyo safari they are not there. So sahi because neza ona kitu kama hiyo, I'm like it's very very important for an artist not to forget this process. Unaona kama sahi like all our artists wewe bado wajui. Na ni wengi. Na ni wengi. So we have to invest. Pia sisi wenyewe tunakazana sana. But the time yenye watalipuka tu hivi ndo sasa ndo akina MC Vajo watakuja na advice zote. Kwanza kuambia hapo unatumika vibaya, hapa tulilipwa fulani, ulilipwa ngapi? Alafu artist wananishangazanga, hawafikiri mara mbili. Yeye anasema tu hata mimi naonanga ni kama unatumika ABC na D kidogo kidogo. Ashajitoa, unaona? But we are supposed to be a family. We are a team. Everything is on the table, my friend. Building an empire and a legacy does not take 2 years. We need to put in work. Sasa imagine time kama sai, kama mtu kama Mbosso ama Rayvanny ama Zuchu wangekataa kuaminia Wasafi, Diamond. It will have been a bit
tricky for them. Unaona? Sahi hata Rayvanny ana run record label kando. Alijaribu sana. Next level. Na ni msanii mkubwa. Niko sure yeye anaweza kaa hivi chini akwambie we record label ni tofauti. Harmonize alitoka Wasafi akaanza record label yake. Sasa yuko na Angela. The same thing yenye pia alitoka Wasafi. The same ina happen. Karma because malipo ya hapa duniani. Because a record label first it's costly to run. It's costly to run a record label. So wewe umeinvestia na una believe msanii anaenda mbali. Juu umekubalia talent yake. Msanii akihit hivi kwanza wa kiume, the first thing, madada wanakuwa wengi sana. Yeye mwenyewe anasahau an overspend. Unaona? An overspend kwa madem, an overspend maybe kwa looks, an overspend on too much. Kidogo kidogo anaona nikai pesa haimtoshi. Amesahau matumizi yake ya kukua the same. So as a number one records, we have to talk about these things earlier enough. And to my artists, they know themselves. They see the energy and everything we give in for them to be where they want to be. So any day that you feel, mimi leo naona nimetosha, naweza walk out, I can do this. For number one records, you will go through law. You will follow every step, everything yenye tumeinvest, everything will have to work on that. Hii ni interview, but I have to say it clearly. I have to say it clearly. Hapo ndo nilikuwa nakuja next, but we'll have to, because we signed a contract, tukasema you're doing this at this time and all that. That has to be done because tunajua music ina mambo mingi sana. Let me tell you, like for instance, music ina competition. Na competition zingine ni malicious. Kuna zingine za kumaliza tu. Za pale mtu anaangalia tu hivi anasema pale kwa kina MC Vaju. Na kanao siku 2-3 kwa Kiluya inasema obucha. Sijui inaitwaje na lugha nyingine. Obucha nile tu kuketi tukunywe 2-3. Alafu nawasoma tu wale. Alafu na hesabu tu 1-2. Hesabu zangu 2 pale za kuangusha ile kitu ni dakika moja. So inategemea na msanii mwenyewe kutotumika. Kwa Kibukusu tunasemanga hutekania. Hutekania bandu one time, So that's what I have to say. I know kuna time inakuja. These artists are gonna be big. Mungu atasaidia, of course, Haizi angalia jitihada zao then zipite. They're gonna be big artists. They will do well. But at the same time, they have to always remember that when it's time and you feel like sasa sisi number one hatukutoshelezi, talk to us nicely. Tukwambie okay, this is how it goes. This is how the law is. This is how we sign the contract. Because it's not a joke. Muziki ni kazi, habari ndo hiyo kama kaa. Naitwa SOSUUN. Leo kama natumai kuna wasanii hapo nje wamekuwa nataka management sijui nini. I think umepata 1-2 na ukiwa na swali pia utaingia pale kwenye comment section. Nao sasa umeongelea number one records. SOSUUN labda tumesema sababu hatuja kusikia for quite ama umeingia chini ya maji. Hii ndo number one record sasa ndo ulikuwa unashughulikia? It's always been a dream, Ni dream tu kwa sababu unaona muziki yetu. Industry ya Kenya pande ya muziki inaraniwa na wanabiashara. Unajua kuna tofauti ya msanii mwenye anajua hii kitu. Wewe unaijua, unajua venye muziki yuko, unajua shida zake. And then kuna mwanabiashara. So acha niseme sahi, si tuko na hapa number one records. Mwanabiashara afikiria seme, niko na milioni 10 hizi. Naweza fanya nini? Mtu amwambie, tunaona pale muziki inafanya hivi na hivi. Jaribu kuinvest kwa muziki. Muziki haitaki tu mwanabiashara. Muziki inataka mtu ako na passion. Mwenye anaielewa, mwenye anaelewa psychology ya wasanii, mwenye anaelewa venye kazi inafanyika. So naweza sema sisi mtaa muziki yetu. Hata maybe sometimes the major platforms za kuuza muziki zinafanywa na wanabiashara. Lakini huko ngambo hizi vitu zinafanywa na wanamuziki. Unaona tofauti? Mwanamuziki anajua shida za mwanamuziki. Naona unapata mwanamuziki akisign mwanamuziki ina take time kabla watu wakosane. Unaona? So kama hata Diamond ni mwanamuziki amesign mwanamuziki, ina take time because anaelewa. Unaona? Ukienda majuu utapata Jay-Z
akona kina Beyonce, akona Rihanna, wamekaa over a decade kwa sababu ni wanamuziki. So mtaani naweza request sana wanabiashara wenye wana invest kwa muziki wa try kuweka wanamuziki kama partners. Unaona, ndo tuwafahamishe vitu zingine juu tumefanya hii kitu na tunajua challenges zake. So I think hiyo ndo pia ilifanya nipotee pia kwa muda kiasi, because I wanted us to have something of our own. Naomba sana industry ya Kenya by the way pia to support sana, because it's not easy. Unaweza tell hata penye studio yetu iko located. It's ni kazi, so inaweza kuwa fiti sana my request. Iwe hata even in these big companies, hizi Betika, all these SportsPesa, all these big companies, every time wana deal na artist, please don't just go for an artist because yeye ndo ana trend size juu kwa sababu yeye ndo Bebe Kazoze imehit sai Please try and get artists wenye wako na wisdom in the industry, artists wenye wanaweza hata kama hawako publicly ati wanaonekana wanawake na nyinyi wako huku chini wanasaidia, kwa sababu when the industry dies all these things hazitafanya vizuri kwa sababu mashabiki, let me say, itafika mahali kuna kitu inafaa ifanyike, tuseme kama maybe one of the big company kona big spot that day they want to do this, you will need a good artist mwenye atachangamsha wa mafans wako wenye support hiyo kampuni. So I honestly think go for artists wenye wakona wisdom ya kunacha industry. See artists when niliona hii kitu Nicki Minaj akisema she said when we were growing up we were listening to gifted people. But now this generation is listening to popular people. Unaona? Because radio used to select kuangalia msanii anakaa mkali. Unaona kama Tuva ataangalia sema hii ngoma ni kali, huyu ni msanii mgani paka amtafute ampate then amweke kwa playlist. Lakini sasa sai kuna internet. Kitu yenye kona views na likes mingi ni popular. So I will really wish industry yetu, just the industry players, to sit down and control. Kuna saa zingine control might look bad, but controlling in a good way, it will benefit so many of us. Kwa sababu popular things are all over na zimejaa, and sasa gifted people wamerudishwa chini kwa sababu it's a gift. So unashanga hizi ni nini nasikiza? Unaenda mahali hata maybe kwa Western ndani unashanga kuna msanii mkali hivi, lakini anaambiwa eka tu kwa internet. It's okay, lakini lazima tu understand sisi ni Waafrika. Na unaona hizi internet ni vitu zinatoka ngambo. Zikikuja kwa nchi yetu, kwa nchi zetu ambazo we are still a growing country, sisi bado ni developing world, zinatufeed na zinafanya tusahau pia culture yetu. So it will be very important if we remember that mainstream media is still very important. To me bado radio, TV very important. To us kwa developed world it's okay. Sisi tujakata, internet is still very okay for music, but I still feel like the TV and radio and all these radio presenters used to pick talents and then wanatafuta gift. Mtu anaweza kuwa anafanya for fun, anakuja na vuruga anaacha industry hapo hatumuoni. Unaona? So I think that's all. I think I've said too much on your interview. Nimekawia kabla nifanye interview. I think ndo watu were humbled kutupatia hii time tukaina. So hapo tu kwa net. Nimetafutwa sana interview. Mimi najua ningepiga simu singekupata. So ilikuwa nikuje. So hapo kwa internet ni nini wewe unaona kukuwe na bodies ambazo zina regulate content ambayo labda inawekwa internet, sababu unapata like presenter atacheza ngoma sababu ameona pia iko popular kwa internet. Atacheza sababu labda unapata kama vile management ya hizo radio stations za media houses au wanataka kitu kwanza inaingiza biashara, muziki ambao pia inasikizwa ambayo inawekwa pale. Utakuja kupata now
vile umesema ndo watafuta wasanii ambao pia wana support, ambao kwanza waanze kusupport pia labels vile umesema. So I think hiyo ndio inafaa ingia kwa mikataba pia ya wasanii. Kama utachaguliwa kama uende ambassador ama uende uperform na corporate, lazima sasa corporate ikuje kwanza kwa label ndio itoe pale msanii. So wacha turudi hapo sasa kwa hii historia. Do you think kunaweza kuwa na bodies ambazo zina regulate content ambayo wanaweka pia kwa internet? Sababu utapata kuna msee huko kwetu inaitwa Lutonyi Village, atafanya kitu kaka hapo aeke kwa net, na hivyo ndo labda huenda ita trend na ndo watu watafuata pale. Do you think kukuwe na at least kitu ambayo ina regulate kila kitu ambayo inaweka kwa content, ndo tupate wale sasa the gifted people? I think pia unajua mimi I know Kenyans are very smart people. Sasa I understand nini inafanya iwa control hivyo kwa sababu hizo nchi za nje, hata Nigeria huko si pia wanaweka vitu zina trend, lakini mbona heshima yao kwa wasanii bado iko? Tiwa bado ndo ule, Burna Boy bado ndo ule, Davido bado ndo ule, Wizkid bado ndo ule, Arya Starr, Don Jazzy, bado hao wasanii wako, unaona? So nashangaa Kenya ni nini problem haswa? Najua inaweza fika mahali tuseme Kenya, unajua zingine Kenya si usema kuna kabila katika politics. Unaona? Sijui nini. Of which music is powerful pia. So sometimes sio tunaangalia ama kunaweza kuwa pia na kabila katika music. Unaona? Because it's just a thought. Kwa sababu wacha tuseme sasa mtu anaweka tu kitu ana trend. Si Kenya pekee, lakini huko Nigeria kuko na population kubwa sana Afrika. South Africa kuko na population kubwa, lakini haiwazuii wasanii wao kupata heshima yenye wao utafanya tu kwa kitu kako trending na ni hiyo siku, na utaona ati inaongelelewa kwa radio ama inafanyiwa, unaitwa unaanza kupewa ma deals. Tujakataa inaweza okolea maisha ya mtu lakini mbona ufanye hivyo? Na kuna msanii mwenye anatia bidii kabisa jamani, ana invest kwa videos, anajituma, anafanya hizi vitu zote, mbona huwezi piga tu simu upigie msanii simu? Because as companies, na si wasanii pekee, hata kampuni kubwa sana Kenya zinaenda chini kwa sababu ya kuona nitafutia haraka kitu inafanya hivi, nitafutia haraka kitu inaenda hivi na hivi. Watu wa marketing wenye wako hapo ndani juu ya kuogopa kupoteza kazi. Anaambia mdosi wacha tuchukue huyu tufanye hivi haraka and then haraka kishukuto huyu mtu zinaenda haraka vile zilikuja ndo it's a microwave. It's a microwave. So I think Kenyans are not slow. Ni watu wa smart sana. Hao wana support tu kitu kwa sababu iko kwa internet. Wenye wanaharibu ni marketers wenye wanawakia corporate. Kwa sababu huyu ni mdosi. Bora biashara yake iendelee. So hawa marketers ndio wenye wanaharakisha sasa huyu ana trend tumfanyie. Unaona? Then saa zingine wanaenda hasara kubwa. Sasa time yenye wanapata msanii wanasema tulijaribu hapa mtu fulani haikuwork. Unaona? So inabidi biashara ya sanii na hata sasa unaenda club kutafuta show, tulileta hapa sijui nani haikuwork. Lakini ukileta msanii wa nguvu, leta Bahati kwa club, apige show. Hiyo siku hata ijalishi hata kama kutakuwa na 20 people wenye walikuja. Hao watu 20 wata appreciate hiyo show. Kushinda umeleta mtu juu ni popular alafu kumejala show ni mbaya. You understand? So that's what I'm saying. Habari ndio hiyo mtazamaji. Leo hii interview naona inaenda wanawa lakini wanajali. So soon saizi nao vile tumefungua labda number 1 records. Iko na management nani ambao mnajaribu kufanya? Apparently I'm the manager. But my artists are growing. Na mimi na encouraging artists wangu, ukiona hiyo ni contract yangu mimi na wewe. Ukiona kuna mtu mwenye anaweza kuwa kando yako. My contract, actually my artists I think in the whole country wanaweza kuwa na contract yenye ina favor.
than most artists. Hata mimi sijai sign contract yenye iko hivyo. Artists get like a very huge share. So tulieka hivyo ili how ukiwa na mtu mwenye unaona anaweza kwa kando yako na kusaidia kufanya vitu 2-3. Ongea na yeye, nifahamishe, let's know what's up, tuone venye tunaweza move. Okay. Yeah. So iko open hivyo. Iko open, it's still open. Yeah. So so far kuna wasanii wangapi ambao umesign? Kuna wasanii 4 wenye wako under contract, which ni CEO, Delchulo, Aibabi na Shekina Karen. We are considering one artist soon. Mwenye tutamweka kwa label. So unajua even before we signed hata Chulo, we took time. He was just around the label and all that. You have to know an artist well, yeah. He's good, so probably na venye tuko we could add one more artist, most probably, yeah. So sasa mnataka muende na wasanii kama 5 kwanza ama bado kuna hizo room for wasanii ambao wanahitaji? Sasa kwanza ni ngumu. Kwanza hata kuongezea an extra artist ni ngumu. It's very hard, yeah. Kwa sababu first of all our economy is not very well. Yeah. And then industry yenyewe haiko bubbly. Yeah. Industry ya Kenya haiko bubbly. We have to convince the industry again that we are here, we are artists, this is what we love doing. Please open the doors. Music inalipia watu, inafanya watu wanaishi. Unaona kina Nadia wamebuy Range Rover. Music inalipa, inasaidia watu. Like sisi honestly we've never done anything different apart from music. So inaonyesha ina uwezo sana. So that's what we are planning to do. Hatuna more spaces for signing right now, but tuko na more spaces for working with artists. You come, we direct you, branding, looks and all that. Unaona venye artist wanambao wanakaa kama star. Star sana. Wana star sana, yeah, na wako very spoiled, yeah. But it's a good venture. It's a good venture. Hata uko nje, I'm asking, iwe hotel owners, iwe sound owners, iwe corporate, anybody who believes. It just takes one person. One person, just one good company. Yenye itasema, let me be the one. I welcome you. I want to sit down with you. You won't be disappointed. Habari ndo hiyo. So kama wasanii tunasema fanya kazi hapo nje. Number 1 Records itakutafuta kama uko vile unafanya music. Tumesema good music and make sure you are gifted. So ni wakati umekuwa hapa nje, kumekuwa na story, kumekuwa na wasanii ambao wamekuwa naibuka haswa kwenye rap ya industry. Whom do you think saizi anaweza fikia hizo levels zenye umekuwa? Shekina Karen. Shekina Karen. Femi is just me. As in when we started up, Femi akitoa ligi, so it take a little time, then see tukatoa dawa ya moto. Yeah. So Femi sisi, I can say it like this generation right now, Shekina Karen is amazing. Saru is good. Shekina Karen is amazing. Karibu ni yeke logo ya trio. So hii iko nje kidogo ya kukuhusu, lakini pia lazima kuna shabiki, unajua kuna kwa na mashabiki tu wako. How do you balance this industry na ile relationship now that tumekuwa tunakuona na Kenrezi na imekuwa hatujapata kusikia story mingi za hapa na pale as a couple? Sipendi kuongea about my personal life, yeah. But like so many people hata kwa industry, they've seen a few times nimepost like I'm not in a relationship, yeah. And I'm not. But Kenrezi ni mtu, so kutakuwa tu na hiyo mutual respect. We still respect each other, we still raise our kids together. But pengine nitawaonyesha mtu. Pengine, but not even right now. That's not what is on my mind. Yes.
Just focusing on number 1 records right now and pushing my artists and making sure to grow together. This is such a good team and we welcome you guys. Tunataka sana mtu support in every way so that we can get where we want to be. Yeah. Habari ndio mtazamaji unaipata pale nje unasikia. Na umepata kama mtu wa kwanza wa media mwenye nimekuambia kitu kama. This is why I don't go for interviews. Because I'm honest and I speak my mind. Sisi by the way hata ukiangalia channel ile imekuwa sisi hata ukijisikia tu kuna mtu amekukosea. Tunakuja unamwambia tunamtafuta tunamwambia amesema ulisikia pia anasema alisi kupitia hapo tunaweza kupata kujua. So mashabiki tumesema number 1 records ipo na kama ni wasanii mnataka kurekodi tunasema tuko Athi River sio labda directions Athi River kuja Athi River Koloho Mall. It's only 1 mall. These areas are Great Wall. It's 1 mall Koloho Mall first floor. Please inform us sababu building yetu pia penye iko sije ukashikwa bure. Unajua sana zingine unaweza kuwa umetembea design fulani. So you inform us earlier, try kutu DM. But ukijaribu sana fika tu kwa entrance ulizie number 1 records utaonyeshwa. Followers on Instagram number 1 records with a Z at the end. To follow pia subscribe to our YouTube channel which ni number 1 records. We need you. Tunataka mafans sana na mnifollow pia SOSUUN SOSUUN. Hili swali tumeona number 1 records iko na producer ambayo at least anatoka nje ya jirani. Mlikuwa mnamtoa nje ya jirani ndo mkompete huko. Actually kukuwa na producer mbongo ndio ilifanya sikuweza kudis Rosary back. Because kuna hiyo relationship na Ibabi is actually one of the best producers apart from being a vocalist. Ni producer deadly sana. Tulitaka kuwa na hiyo balance. So hata kama wabongo wanaona hivi to support juu pia sisi tuko na producer yenu tunamsupport na tunaishi naye vizuri tunampenda. Sema wa support sababu mnatumia producer wao kuwapiga. Tukutaka ikae hivyo because wangemwambia na umeenda kwa wenyewe kutupiga vita but this is what we are doing. Na tuko everything has a challenge. It's not easy. But you know when you love something you go for it. So number 1 it's number 1. Habari ndio hiyo number 1 is always number 1. Mambo inakuwa iko safi. Waliichukuliaje by the way hiyo diss? Mimi sasa sikuweza kwa diss. Sikuweza kwa diss lakini unajua ningewa diss. Ningenyamazisha tu. Watusi tu moja hapa. Hapana. Moja tu. Lakini ulitumia msanii wako kwa diss. Wawili. Chulo lakini uliona Shekina? Shekina ndo. Ulimuona? Nilikuwa hivi nimekaa mahali nikaona huyu sasa. Wacha kwanza nitafute roots. Ndo niwakuja. So today she's actually busy. Ningejua mapema she will have been here on time. Tunaweza kuwa mpaka kesho. Okay, I'll talk to her maybe kesho. Si ndio? Ama jioni. Tunaweza lala huku. Jioni anapatikana? Wacha nijaribu kumreach out. Habari ndio hiyo Shekina. Yuko mambo inakuwa iko sawa. Mazemi nasema thanks for your time. You're welcome. Anytime tutakuwa hapa. Okay. Sisi tunapenda kuzunguka kitokea anything. Si tumefungua milango Western. Karibuni sana, piga tour, fanya shughuli. Media za huko ziko very supportive sababu pia tunataka to change industry. Na hiyo notion ambayo imekuwa inaendelea music za nje zinachezwa sana hapa. Lakini sisi hatuwezi compete wale wako nje. So I think ndo maana tuko hapa. MC Vajo channel ndo inakuletea fursa ya kipekee. Umesikia mwenyewe amesema for the first time. Hapo na ndo maana umepata kujua yale ameongelea. Sisi tumesema thanks, keep following na tuko kwenye safari ya kuingia 10,000 subscribers. Nice. Na tunatumai mtazamaji for the first time kama ndo unaingia kwenye channel kupitia link ambayo umeipata, tunasema mazee subscribe, keep following. Na hawa wasanii pia tumesema wanafuatilia sana. So kama una swali,
kwa comment section, watakuwa na kujibu na mambo inakuwa sawa. In the meantime, acha tukutane kwenye next episode. Tumekuwa naye SOSUUN. Jikumbusha hapo nyuma vile ulikuwa unafanya. Venye nilikuwa nafanya. Na bonga juu ya business face, sura ya kazi. Business face ni SOSUUN aka the main chick aka Mr. Tycoon aka the beautiful. Big salute, tupatane.